Coming back to the theme of this year, tukirudi kwenye mwongozo wa mwaka huu, which is redigging and repossessing the wells, kuvichimba visima. I have been meditating on this word. Nimekuwa nikiwazia neno hili. And what was coming to my mind since December 31st when I heard it the first time, kilichonijia kwenye mawazo kuanzia Disemba 31, has been the way we do naming in our culture. Limekuwa ni jinsi ambavyo tunawapa watoto majina katika tamaduni zetu. I think we all have different ways of naming from where we come from. Nafikiri kwamba mahali tunapotoka tuna mitindo mbalimbali ya kuwapa watoto majina. And what I know for a fact is that we always want to pick the best characters that we name our children after. Na ninajua kwa hakika kile ambacho tunapenda ni kuwapa watoto majina kulingana na mienendo mizuri. Yes, I also know that we name according to the seasons. Vile najua kwamba huwa tunawapa watoto kulingana na majira. And just as human beings, we just like the good things and the better things and better characters for everything that we want in our lives. Na hivyo basi kama binadamu tunapendelea vyote vilivyo vyema katika maisha yetu. And because we like replicating the good deeds and the good characters in people and in events. Na hivyo basi sababu tunapenda kukuza yaliyo mazuri. That's why I was relating this to redigging. Ndivyo sababu nilikuwa naunganisha hivi na kuchimba. Because as we go to redigging and repossessing, kwa sababu tunapoenda kwenye kuchimba, we are not just redigging anything. Siku chochote tu ambacho tunachimba. I think we have to be selective. Lazima tuwe tunachagua. We need to look for something that we are looking for when we are redigging, and we need to know what is it that we want to redig. Lazima tujue ni nini tunachotaka kuchimba. I think I've seen in the naming that us where I come from, mahali napotoka nimeona katika kuwapa watoto majina. We name our children after the families. Tunawapa watoto wetu majina kulingana na familia. Either the shushu of that place or the grandfather of that place. Shushu wa mababu katika familia hiyo. And when we find some of those our shushus or kukas, na tukiwapata hao shushu wa maguka, we are not very happy with their characters. Mara nyingi ikiwa hatufurahishwi na mienendo yao, we just say that person is named after that. Tunasema kwamba amepewa jina baada ya huyu. But we coil what is it called, a nickname, lakini huwa tunawapa jina so that we cover that child, ili tufunike huyo mtoto, so that they don't pick exactly what that person was. Asichukue tabia na mienendo ya huyo mtu alivyokuwa. And having said that, na baada ya kusema hilo, that is how I understand the redigging. Hivyo ndivyo navyoelewa our theme of redigging, ndivyo naelewa mwongozo wa kuchimba upya. I will not go blindly, kwa sababu sitaenda and even redig everything that has been there, na kuchimba chochote ambacho kimekuepo. So I would want us to just read that verse of Genesis 26:22. Na hivyo Mwanzo 26:22 that says, yasema, he moved on from there, akaondoka kutoka and this is Isaac. Huyu ni Isaka. He moved on from there and dug another well. Akaondoka kutoka hapo na akachimba kisima kingine. And no one quarreled over it. Na hakuna mtu aliyezua ubishi. He named it Rehoboth. Akakiita Rehoboth, saying, akisema, now the Lord has given us room. Sasa Bwana ametupa nafasi. And will flourish in the land. Na tutanawiri katika nchi. And like I was introducing myself, I said I come from a cell called Rehoboth. Na nilivyokuwa najitambulisha nikasema ni kwamba nimetoka cell ambayo inaitwa Rehoboth. And I think when we are looking for the names for the ladies group and ourselves, we look for those names that for something that we want to be related to. Na tunapotafuta majina ya makundi yetu huwa tunatafuta majina ambayo tungependa kuunganishwa na kuhusishwa nayo. Yesterday I went to an event. Jana nilienda katika sherehe that was happening in Royal Suburb. Ambayo ilikuwa inafanyika katika Royal Suburb. And I had somebody from my zone. Na nikawa na mtu kutoka eneo letu, who asked me what is the name of our zone. Akaniuliza sehemu yetu ama eneo letu laitwaje? And I said it's Kasarani. Nikasema ni Kasarani. And he said we need to rhyme with names like Royal Suburb. Akasema we need to look for a name for our own cell. Tungetoka kuwa na jina la kundi letu. Yeah, so I think people from Kasarani, na hivyo basi watu kutoka Kasarani, I got the challenge yesterday. So we might look for a better name like Royal Suburb that is going to represent us the way we want. Ili lituwakilishe jinsi ambavyo tunataka.
tunataka. So coming from Rehoboth, we've been there for 5 years, I think. Tumekuwa Rehoboth kwa miaka 5. And I've never seen Rehoboth the way I've seen it this year. Na sijaona Rehoboth vile nimeiona mwaka huu. Rehoboth means an open space. Inamaanisha eneo ambalo lina uwazi. A place for me to flourish. Mahali ambapo naweza nikanawiri. A place where I can prosper in every sphere of my life. Mahali ambapo naweza nawiri katika maeneo yote ya maisha yangu. When we are talking about Rehoboth, tunaposema ama we are looking in a way that our spiritual lives, tunaangalia kwa jinsi ambavyo maisha yetu ya our kiroho, emotional lives, maisha yetu ya kihisia, our faith, imani, everything that is in us and that we have, yote yaliyo ndani yetu na tunayo, it's going to flourish. yanaweza kanawiri. It's going to move forward. Itaenda mbele. We are not remaining the same way that we were when we did not know what Rehoboth means. Hatubaki jinsi tulivyokuwa wakati hatukuwa tunajua Rehoboth yamaanisha nini. And this is a challenge to my cell members in Rehoboth. Na hivyo basi hii ni changamoto kwa let's wenzangu live like Rehoboth. Tuishi kama Rehoboth. Let's live like Rehoboth. Tuishi kama Rehoboth. Redigging and repossession. Kuchimba na kumiliki tena. Both are doing words. Yote ni maneno ya utendaji. They are action oriented things. Ni maneno ambayo yanahitaji matendo. If you are redigging and repossessing, hivyo basi kama unachimba tena na kuna kumiliki tena, what it means for us is inamaanisha we are all participants. Wote tunashiriki. It is not for the pastors, si kwa wachungaji pekee, si for the leaders, si viongozi pekee. It is for every member of this church. Ni kwa kila mshiriki katika kanisa hili. And every one of us and everyone who is associated with us. Na yeyote ambaye anahusishwa nasi. That we are going to be partakers of this. Kwamba tutashiriki. You cannot wait for somebody else to dig for you. Hauwezi ukangoja mtu mwingine akuchimbie. Or dig for you. Ama akuchimbie. And you say we are still in the same theme. Na useme kwamba tuko katika What it will take for us is what it will take for us to do vile tutahitajika kufanya is for us to walk the journey together. Ni kutembea safari hii so that we can walk the journey together. Ili tutembee pamoja. What the book of James 1:22 Yakobo 1:22 tells us is that I'm reading from the Amplified. It says, but prove yourself doers of the word. Lakini mjitambulishe kuwa watendaji wa neno. Actively and continually obeying God's precepts. Kila wakati mkitii sheria zake Bwana. And not merely listeners. Na si kusikiliza pekee. So if you are going to be redigging, hivyo basi kama tutakuwa tunachimba tena, we'll be actively tutakuwa tunashiriki and continually na kila wakati doing tukitenda and obeying the word of God. Na tukitii neno la Bwana. So what is going to happen to us this year? Hivyo basi nini kitafanyika mwaka huu? As I'm looking at redigging and repossession, ninapoangalia kuchimba upya na kunakili is that there will be a move in our lives. Ni kwamba patakuwa na muondoko katika maisha yetu. We are going to change the way we do things. Tutabadilisha jinsi ambavyo tunafanya mambo. There will be some disarrangements in our lives. Kutakuwa na kupangwa upya katika maisha yetu. The reason why I'm calling it disarrangement, which is a negative word, neno ambalo si nzuri, it's because we are used to a status quo. Ni kwa sababu tumezoea. We are used to a specific way of doing things. Tumezoea njia fulani na mtindo fulani wa kufanya mambo. But for us now to redig and to repossess, lakini ili tuweze kuchimba na kumiliki upya, things have to change. Lazima mambo ya we can't do things the same way that we did. Hatuwezi tukafanya mambo jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya. We are going to do some different investments in the places of prayer. Lazima tutawekeza kwa njia tofauti. We are going to deny ourselves some things. Tutajinyima mambo mengine. Maybe food. Pengine chakula. Like we are doing now. Jinsi ambavyo tunafanya wakati huu. And I'm hoping when you are fasting you don't feel like you are denying yourself. Na naamini kwamba unapojifunga hauoni kwamba because there is a reward and there is a gain on this. Ni kwa sababu Mungu huwa analipa. We may even have to create our time that we may deny ourselves some time to sleep. Wakati mwingine itabidi tujinyime usingizi. So that we may pray. Ili tuombe. Redigging is not a passive thing that we are going to be doing. Kuchimba si jambo la kukaa tu ambalo tutakuwa tunalifanya. And as we are redigging, na tunapochimba upya, because what happened during the time of Isaac is that the wells that were dug by the father were filled with soil by the Philistines. Vile visima ambavyo vilikuwa vimechimbwa vilijazwa na mchanga na Wafilisti. And I think redigging is not an easy thing because it is not easy.
Na fikiri kwamba kuchimba tena si jambo rahisi. Because you have to remove the soil that has been put Kwa in. sababu lazima utoe mchanga ambao umewekwa ndani. We don't know it has been there for how long. Hatujui mchanga huu umekuwa pale kwa muda So upi. some of it has become like just the natural way of the land, the way it was initially. Kwa hivyo hali imerudi kama ya asilia. So while we are redigging, Kwa hivyo tunapochimba tena we have to be intentional lazima tuwe na nia to tarry in God's presence kungoja katika uwepo wa Bwana so that we can get the staying power. ili tuwe na nguvu za kudumu. Yeah, because we might be redigging Hivyo kwa sababu tunaweza tukawa tunachimba upya and the water is not just close to the surface, na maji hayako karibu, and we may be tempted to give up. na hivyo basi tuweze tukakata tamaa. But my prayer is Lakini ombi langu ni kwamba we are going to tarry. ni kwamba tutangoja, We are going to put more efforts. tutatia bidii We zaidi, are going to be persistent, tutakuwa na msukumo zaidi, and we will wait until when we will not stop until we see the water coming out. na hatutakoma hadi tuone maji. When I was thinking about redigging, Nilipokuwa na wazia kuhusu kuchimba tena, I weirdly asked, suppose it was just one well. nikauliza na kama ingekuwa ni kisima kimoja pekee. Suppose today we say we just dig about prayers only. Kama ingekuwa tunachimba tena kuhusu maombi pekee. Suppose we just choose to redig about salvation only. Na tukisema tunachimba tena kuhusu wokovu pekee, Is there enough sufficient water for all of us there? kutakuwa na maji ya kutosha kwetu sote? Will we get enough for each and every one of us? Tutapata cha kutosha kwa kila mtu? And then I remembered Rehoboth. Lakini nikakumbuka Rehoboth. Rehoboth is a space and a room for us to flourish. Ni mahali ambapo pana nafasi ya kila mtu kunawiri. Even if it was just one well, Hata kama ingekuwa ni kisima kimoja, God will give us enough for each and every one of us. Mungu atatupa cha kutosha kwa kila mtu. And today we are talking about Na hivyo basi leo tunanena kuhusu receiving from God. kupokea kutoka kwa Bwana. And we want to know, Na tungetaka kujua how do we receive from God? tutapokea vipi kutoka As kwa we Mungu? redig and repossess the wells of receiving from God, Tunapochimba na kumiliki tena, what is it? What do we need to do? ni nini tunahitajika What do we kufanya? need to do? Ni nini tungehitajika kufanya? Suppose it was one well. Pengine kama ingekuwa ni kisima kimoja, Would you say that? waweza ukasema Let me leave it for those other people to redig. ibuni achie wale watu wengine Because it's just one well, I don't think that we'll have enough for all of us. kwa sababu ni kisima kimoja, hatuwezi tukapata cha kutosha But sote. allow me to say this. Lakini kubali ruhusu niseme, In the God's economy, katika uchumi wa Bwana it does not follow the law of market and demand. haifuatilii sheria na kanuni za sokoni. Because in God's economy, Katika uchumi wa Bwana, the law of diminishing returns does not apply. sheria ya diminishing return haiwezi ikatumika. What God has promised us, Kile Bwana ametuahidi He will bring it to pass. atahitimisha, He will bring it to pass. atatimiza. Even that one well, Hata hicho kisima kimoja it could be a well that will never run dry. chaweza kuwa ni kisima ambacho kitaka, Because the Lord wants us to drink from that well. kwa sababu Bwana anataka tunywe kutoka kwa hicho kisima. Where God is placing us, Mahali Bwana anatuweka, and He is placing us there so that we can have sufficiency. anatuweka pale ili tuwe na utele. He is placing us there so that we can be satisfied. Anatuweka pale ili tuhuishwe. He is the one who sustains us. Ni yeye ambaye hutudumisha. Not everything that we've acquired in this world that He has given us. Sio kila kitu ambacho ametupa katika dunia It's hii. not our education. Si masomo It's yetu, not our possessions. si mali It yetu. is Him who sustains us. Yeye Bwana ambaye huwa anatudumisha. And because He's not a respect of people, Na kwa sababu hamheshimu yote, I think I've heard people say, nimesikia watu wakisema, actually it's a book ni kitabu that says the A students work for the Wanafunzi wa A. they work for the C student. huwa wanafanyia kazi Why? wanafunzi wa cha. Because God is not a respect of people. Kwa sababu Mungu Whatever hamheshimu God yote. has promised to give us, Kile Mungu He will give to ahidi us. atatupa. regardless of your situation, Iwe ni hali gani? regardless of your status, Iwe uke ni God cheo does kipi, not look at status. Mungu He haangalii looks at cheo. us. He Anatuangalia. looks at what He has, the purpose that He has for us. Anaangalia nia ambayo na makusudi ambayo yako nayo juu yetu. Jeremiah 29:11 says, Yeremia the 29:11. Lord has good plans for us. Bwana ana mipango yetu mema juu yetu. And there's no plans for the rich and for the poor. Na hakuna mipango ya matajiri na The maskini. Bible tells us God has plans for us all. Biblia inatuambia kwamba Mungu ana mipango kwetu sote. If you are able to submit ourselves to God, Kama tungependa
tungenyenyekea mbele zake Bwana. And ask him what he has in store for us. Na tumuulize ana nini juu ya maisha yetu. He is able to show us. Anaweza akatuonyesha. He is able to take us there. Anaweza kutupeleka pale. And as we are redigging and repossessing. Na hivyo basi tunapochimba na kumiliki tena. I have a prayer that I would wish this will be our attitude. Naombi ambalo ningetamani liwe ni mwongozo wetu. You know, there's an attitude that takes you somewhere. Kuna mtazamo ambao ukupeleka mahali. And there's an attitude that takes you away from people. Na kuna mtazamo ambao ukuondoa kwa watu. But my thinking for this year of redigging and repossessing. Lakini mawazo yangu katika mwaka huu. My attitude will be in Hebrews 6:12. Mtazamo wangu ni Waibrania 6:12. Yes. And what it says is, then you will not become spiritually dull. Hamtakuwa watu ambao wako chini kiroho. And indifferent. Na watu ambao hawana nia. I think indifference, what it means is that anything goes. Inamaanisha chochote tu chaweza kufanyika. We say that we are going to redig, you go with that bus. Tunasema kwamba tutachimba upya alafu tunakaa. And the others say that redigging is difficult, then you say, oh yeah, it is very difficult, so we move with that. Wengine wakisema kuchimba upya ni ngumu, basi wewe pia unasema ni ngumu. That is the indifferent attitude. Hiyo ndio hali ambayo hujali. But my prayer is, lakini ombi langu ni kwamba we will not become spiritually dull and indifferent. Hatutakuwa watu ambao wako chini kiroho na watu ambao hawajali. But instead, lakini we will follow the examples of those who are going to inherit God's promises. Tutafuata mfano wale ambao watarithi ahadi za Bwana. That's what our fathers in the faith have done. Hivyo ndivyo mababa zetu katika imani wamefanya. And that's why we are redigging. Na ndio sababu tunachimba tena. Have they done nothing? Kama hawangefanya lolote, we will not be here talking about redigging. Hatungekuwa hapa tukizungumza kuhusu kuchimba upya. And because we want to know how we can receive. Na hivyo basi sababu tunataka tujue jinsi ambavyo tunaweza tukapokea. Allow me to share the first point of how to receive niruhusu nishiriki hoja receiving kwanza. From God. Kupokea kutoka kwa Bwana. When you want to receive, ikiwa wataka kupokea, we have to have the knowledge of the wells that we want to receive. Lazima tuwe na ujuzi na tufahamu kuhusu visima ambavyo tunataka We do not want to just receive anything. Hatutaki kupokea chochote. We need to scan our environment. Lazima tuangalie mazingira yetu. And get to know na tujue what worked. Ni nini ambacho kilifanya kazi? What did not work? Ni nini hakikufanikiwa? And then we redig na tuchimbe what has worked. Kile ambacho kimefanya kazi. In Genesis 26:18, Mwanzo 26:18, we are told that Isaac tunaambiwa Isaka again dug, akachimba tena, which means he reopened the wells of waters, hivyo basi akafungua hivyo visima vya maji, which were dug in the times of Abraham his father. Vilikuwa vimechimbwa wakati wa Abrahamu ambaye alikuwa ni babake. The reason why Isaac did not go looking around for a well, sababu hakuangalia visima vingine, it's because he knew there are wells that the father has dug. Ni kwa sababu alijua kwamba palikuwa na visima ambavyo babake alikuwa amechimba. And because we want to dig things that have happened in our lives that our fathers of faith have done, na hivyo kwa sababu pia nasi tungetaka tuchimbe vitu ambavyo baba zetu wa imani walifanya, we also have to be keen. Lazima tuwe makini. We have to follow. Lazima tufuate. What is it that they have done? Ni nini ambacho walifanya? What worked for them? Ni nini ambacho kilifanya kazi kwao? Is it prayer that made them who they are? Je, ni maombi ambao walifanya walivyokuwa? Is it fasting that has made them the way they are? Kujifunga ambacho ambao kuliwafanya wawe vile walivyokuwa? Because for us to redig, kwa sababu ili sisi nasi tuchimbe, it's because we have seen things are working for them. Ni kwa sababu tumeona mambo yalifanya kazi kwao. And we want to walk in their footsteps. Na tungetaka kufuata nyayo zao. I also assume that Abraham at some point, vivyo hivyo nafikiri kwamba Abrahamu wakati mmoja, he also shared with his son, alishiriki na mwanawe what was working for him. Ni nini kilikuwa kinafanya kazi kwake? Just like we do with our own families. Jinsi ambavyo tunafanya katika familia zetu. That when you acquire something somewhere, kwamba ukipata kitu mahali, you tell them that I have a plot in Mala or somewhere. Huwa unawaambia kwamba na plot. You have something that is somewhere that they can come for it if you are not there in the event that you are not around. Huwa unawajulisha kwamba pana kitu pahali ambacho wanaweza kutumia ikiwa haupo. So that they are able to follow. Ili waweze
hawezi kufuata. And if our fathers have done something that has worked for them, Na hivyo basi kama baba zetu wamefanya kitu ambacho kimefanya kazi kwao, we've seen them flourishing in the gospel. tumeona wakinawiri katika injili, We've seen them doing well even in their other lives. tumeona wakinawiri katika maisha yao, They have marriages that are lasting. wana ndoa ambazo zinadumu, They are not struggling in life. hawang'ang'ani maishani. Actually, you can even say that they are living effortless life. Hata waweza ukasema wanaishi maisha They are bila not kung'ang'ana. struggling. Hawang'ang'ani. But us, Lakini sisi, why would we want to struggle? kwa nini tungetaka And kung'ang'ana? we know where the footsteps of where they passed through. Na tunajua nyayo ambazo walipitia. If they left a mark for us, Kama waliacha sehemu kwetu, will it be said of us? itasemekana kwetu, When Rachael was the mother of these children or the ladies, this specific ladies group, wakati Rachael alikuwa mama wa watoto hawa, what mark did I leave behind? aliacha alama gani? What mark did I leave behind? Aliacha alama gani? Was it a mark of faith? Ilikuwa ni alama ya imani? Is it something that other people would want to emulate? Je, ni kitu ambacho watu wengine wangefuata? We remember when Paul was speaking to Timothy. Paulo alipokuwa anamnenea Timotheo, Timothy was reminded of the faith that was in the mother and the grandmother. Timotheo akakumbushwa kuhusu imani ambayo ilikuwa katika mama na nyanya yake. What about us? Je, sisi? What about us? Na sisi? We are walking with the bishop every day. Tunatembea na askofu kila We are siku. walking with mom every day. Tunatembea na mama kila siku. We are interacting with the pastors each day. Tunaingiliana na wachungaji What kila are we siku. tapping from them? Ni nini ambacho tunapata kutoka kwao? What is it that we are picking and we are going to pass it to the other generation Ni that is nini coming? tunapata kwao na tunaweza tukapitisha kwa hicho kizazi kingine ambacho kinakuja? When we want to receive, Ukitaka kupokea, the Bible tells us in Matthew 7, Biblia inatuambia katika Mathayo 7 to 8, 7 mpaka 8, ask and it will be given to you. omba na utapewa, Seek and you'll find. tafuta na utapata, Knock and the door will be opened. bisha na mlango utafunguliwa. And then the assurance is in verse 8 that says, Lakini uhakika uko katika For mstari wa nane whoever ambao asks, unasema kwamba yeyote ambaye atauliza, receives. ataomba, atapokea, And the one who seeks na yule ambaye anatafuta will find. atapata, The one who knocks, yule ambaye anabisha the door will be opened. mlango utafunguliwa. Which doors are we opening? Ni milango ipi Which tunayofungua? doors are we knocking? Ni milango ipi Where are we tunabisha? seeking? Ni wapi Are we tunatafuta? seeking in the right place? Je, tunatafuta katika mahali ambapo panafaa? It is in the seeking Ni katika kutafuta that we build our relationship with God. ambao tunajenga uhusiano wetu na Bwana. It is in the seeking Ni katika kutafuta that we keep our relationship with God alive. ambapo tunadumisha uhusiano wetu na Mungu. We just don't go in Na tuendi tu and tukiingia, immediately we receive, we run away. na tukipokea tunatoroka. In the year of redigging and Katika repossessing, mwaka huu wa kuchimba we have tena to- na kupokea tena, we have to persist in asking. lazima tuwe na nia We katika have to kuuliza. persist in knocking. Lazima tuzidi kubisha. Because we do not just receive because we need. Hatupokei tu kwa sababu tunahitaji. We receive because we have asked God. Tunapokea kwa sababu tumeomba Bwana. We receive because we have allowed God to minister into our need. Tunapokea kwa sababu tumemkubali Bwana ahudumu katika mahitaji. Yes, the Lord knows all the needs that we have. Ni kweli Bwana anajua mahitaji yetu yote. But if you are thirsty and you don't ask for water, Lakini kama una kiu na hauombi maji, how do we tell that you are thirsty? tutajuaje kwamba wewe una kiu? So it is our duty Hivyo basi ni kazi yetu as we are redigging tunapochimba upya so that we are able ili to tuweze ask God so that he can give it to us. kumuuliza Bwana ili atupe. And we are asking knowingly. Na tunauliza kwa We ufahamu. want to know what is it that we want to redig Tunataka tujue ni nini tunachimba tena. so that we are able to ask in the right way. Ili tuweze kuuliza na tuulize kwa njia ambayo inafaa. I would want us to read the book of Numbers 27, Hesabu 27 verse 1 to 3, please, mstari media. wa kwanza hadi wa 3. I think I can read. Then came the daughters of. Can you read that? Yes, that word. That's what I was not able to read. So these daughters, I think as we know them,
Hawa mabinti jinsi ambavyo tunawajua, the father did not have sons. baba yao hakuwa na wana wa kiume. And when the time came for the inheritance to be shared, Na ulipofika wakati wa kugawa urithi, they went to Moses. wakaenda kwake Musa. And they told Moses, Wakamwambia Musa, our father did not have sons. baba yetu hakuwa na wana wa kiume. And I think there were 5 daughters. Na walikuwa ni mabinti watano. And they went and asked because they knew. Na wakaenda wakawa, They had knowledge of the inheritance that was before them. kwa sababu walijua urithi And ambao that's ulikuwa why mbele zao. I am saying, Ndio sababu in nasema, the year of redigging and repossessing, we need to know what we are going to redig. lazima tujue ni nini tunachimba. Our point number 2 to receive from God Hoja ya pili is to partner with God. ni kushirikiana na Bwana. We have to involve God from the beginning. Lazima tumuhusishe We- Bwana tangu mwanzo. Yeah, we have to be able to go with God wherever He goes with us. Lazima tutembee pamoja na Bwana mahali popote. And I know many anapokwenda. times Na najua mara nyingi we do things on our own. huwa tunafanya mambo kivyetu. And when we get to a state that we are not so much able to do anything, Na tukifika mahali tunapokosa kufanikiwa, tunasema Mungu achukulie hapo. amen. So my prayer is, Kwa hivyo ombi langu ni this year of redigging and repossessing, mwaka huu wa kuchimba tena na kumiliki tena, we involve God. tumhusishe Mungu. We commit our ways to the Lord. Tumpatie njia zetu. We commit whatever we are doing to the Lord, Tumhusishe katika yote ambayo so tunayafanya. that the Lord may establish our plans. Ili Mungu aweze kutengeneza na kuweka msingi kwa mipango yetu yote. In Exodus 33, Katika Kutoka 33 we study what we learn what Moses did. tunajifunza aliyoyatenda Musa. Yes, God was that is after Moses had come from the mountain. Baada ya Musa kutoka mlimani, He had worked on the 10 commandments, alikuwa amefanyia kazi amri 10, and when he came down, na alipokuja chini he found that the children of Israel were worshiping that golden calf, akapata wana wa Israeli and he wanaabudu, and he was angered with them, na akakasirika sana. and God was also not happy with them. Hata Mungu hakuwa akakasirika. And so God told Moses Na hivyo basi Bwana akamwambia the Musa way he was going to send them jinsi ambavyo angewatuma with the angel. na malaika. But Moses went back to God. Lakini Musa And he says, akamwambia, if your presence is not going to go with us, kama uwepo wako hautaenda nasi, do not send us from there. usitutume kutoka hapo. It's not because they were in a good place. Si kwa sababu walikuwa mahali They pazuri, were in the wilderness. walikuwa nyikani, But they decided lakini they are wakaamua not going to go away hawawezi from the wakaenda wilderness without God. mahali walipoondoke mahali walipokuwa Why? bila Bwana, kwa sababu Moses wanted to partner with God. Musa alitaka It is God who kumhusisha sent him to Bwana. go to Egypt. It It is God who sent him to go to ni Egypt. Bwana ambaye alimtuma aende Misri, And still he was still the same God na ni huyu Bwana who was going to bring them to the land of Canaan. ambaye angewafikisha pale So Kanaani. my prayer would be, Na hivyo basi ombi langu ni even when we have eaten and we are full, hata wakati tumekula tumeshiba, we should not forget to partner with God. tusisahau We kumhusisha should Bwana. not only remember God when things are not working in our lives. Tusimkumbuke Bwana wakati mambo ni mabaya katika maisha yetu. We should not even remember God after you've just gone for the interview Tusikumbuke tu Bwana baada and ya you are kwenda waiting for the mahojiano, results na unangojea matokeo, and you are asking God, na unamuuliza Bwana, oh Father, help me to pass the interview. nisaidie Bwana nipite And you had mahojiano. already forgotten him Na ulikuwa when you umesahau did the application, wakati ulituma when you are barua, called for the interview. wakati ulituma But now mahojiano. because you are very keen to getting this job, Lakini kwa sababu now unataka you sana want kuingia kwenye hii, God to be of assistance to you. unataka sasa Bwana Let's akusaidie. remember to partner with God in everything that we are doing. Tukumbuke kumhusisha Bwana katika yote ambayo tunayafanya. Another way of receiving from God Njia nyingine ya kupokea kutoka kwa Bwana is knowing that we are the ones who are called. ni kwa kujua kwamba sisi ndio tumeitwa. In knowing that we are the ones who are called, Kwa kujua sisi ndio tumeitwa, we know that God has the promise for us. tunajua kwamba Bwana ana ahadi yetu. And when we know that we are the ones who are called, Na tukijua kwamba sisi ndio tumeitwa, we will not spend a lot of time in ESSEC. hatutatumia wakati mwingi katika We will not go to Sitna. sitna. Those are the wells that
Isaac redug, hivyo ndivyo and visima there ambavyo were Isaka portals. alichimba huko. Because we know our God has everything. Kwa sababu tunajua kwamba Bwana ana kila kitu. Those places that there is a lot of contentment. Huko mahali ambapo kuna kutosheleka. And we know it's God who has called us. Na ni Bwana ambaye ametuita. God does not have any one way of blessing us. Mungu hana njia moja pekee ya kutubariki. It is not only from one employer that God is going to bless you. Si kwa mwajiri mmoja pekee ambaye Mungu anaweza kukubariki. God will ask you to move from that place. Mungu anaweza akakwambia utoke that mahali you are hapo, being misused, mahali unatumiwa in vibaya, that place that they are not appreciating your mahali skills, ambao hawafurahii kazi and yako, will take you to another place where it is called Rehoboth. na kupeleke mahali pengine panapoitwa There is a Rehoboth for all of us. Pana Rehobothi kwa kila mmoja wetu. There is a Rehoboth for every one of us who is seated here. Pana Rehobothi kwa kila mtu ambaye ameketi hapa. I think we remember when Abraham was called by God. Tunakumbuka Abrahamu alipoitwa na Bwana. I think he was called alone. Aliitwa peke yake. And I'm thinking Abraham behaved like an African. Na nafikiri kwamba Abrahamu alifanya mambo kama Mwafrika. When he started to go to the land that God was going to show him, Alipoanza safari ya kwenda mahali alipokuwa he took along his relatives. akachukua jamaa zake. He went with Lot. Akaenda na Lot. And I think I don't know how many others that went with him. And because of that, Na kwa sababu ya hilo, we know it is only Abraham who was called. tunajua kwamba ni Abrahamu pekee alikuwa ameitwa. But I think what Lakini happens with us, kinachofanyika nasi even when we see merry-go-round, wakati tunaona merry-go-round, we want to benefit together with our families. huwa tunataka We want to carry everybody that is there. familia yake, tunataka tubebe kila mtu. Once I joined one pyramid scheme, Wakati mmoja nilijiunga na pyramid scheme. and I won the first time. I think there was something because you introduced somebody. Yes. So I went and introduced my children. And you know very well they are not working. But because they are going to gain, and I could not join twice, I joined with my two children. Nikajiunga pamoja na watoto wangu. After I joined with them, I thought my mother can also join that pyramid scheme. Nikafikiri hata mama naweza nikamleta. Why? Because when we see something good, Kwa sababu tukiona we want all of us to go in. huwa tunataka We want all of sote, us to benefit. huwa tunataka tufaidi sote. How I wish Vile navyo we would do the same when we are Omba. preaching the gospel. Tungefanya We will vivyo do the tunapo- same when you hear there is a prayer meeting Tunaposikia and you say, kwamba I'm kuna not maombi. leaving my family behind. Kwamba sitaacha I'm familia not yangu. leaving my relatives behind. Siachi jamaa zangu. We should not only just move forward because there is money. Tusiende mbele tu kwa sababu kuna pesa. In God's place, there is a lot of money. Katika uwepo Where wa Bwana pana God pesa is, that's nyingi. where the money is. Mahali Bwana yuko ndio pesa zilipo. We might accumulate all the wealth, Tunaweza tukapata mali yote, but then we miss God. lakini tumkose Mungu. When we have everything Tukiwa na kila kitu without God, bila Mungu we have nothing. hatuna chochote. But when we have only God, Lakini tukiwa na Mungu we have everything else that we tuna need. kila kitu ambacho We tunahitaji. have everything that we need. Tuna kila kitu ambacho tunahitaji. So coming back to our story with Abraham, Tunaporejelea hadithi ya Abrahamu, in chapter 5, Genesis 13, Mwanzo 13, 5 to 8, 5 hadi 8, and we'll jump again to 14 and 15. 15, 14, 15. Yeah, verse 5 says when... I love this because verse 5 starts by saying, now Lot, who was moving about with Abraham. Sasa Bwana, I do not know how you'll feel like if you are told that you are just moving about with somebody. sijui utahisi Because he vipi was kama not unatembea. called. So he was just, alikuwa tu kwa group. Alikuwa tu kwa hiyo movement. He was moving about with Abraham. Amen. And because he was not called, Na kwa sababu hakuwa ameitwa, and because God does not discriminate us. na kwa sababu Mungu huwa habagui. When God blesses me, Mungu akinibariki, when God blesses you, Mungu He akikubariki, blesses you for all of us. anakubariki kwa He sababu blesses you to yetu be a sote. blessing to somebody else. Anakubariki uwe baraka kwa mtu So mwingine. in that same process, Katika pia mwondoko huo, even Lot had flocks hata Lutu naye akawa na mifugo, and he became wealthy. na pia naye akatajirika. But then Lakini there arose again a quarrel pakawa na ugomvi tena from the headsman of Abraham and Lot. toka kwa wachungaji wa Abrahamu na wa Lutu. Yes, and so because Abraham was the one who was called, Lakini kwa sababu Abrahamu ndiye alikuwa ameitwa, and when we are called, by the way, na tukiitwa we have the liberty to choose. tuna uhuru We wa have the kuchagua. liberty to let other people loose. Tunaweza tukaamua watu wengine Abraham wasishiriki. knew he was the one who had the promise, Abrahamu akajua kwamba ni yeye alikuwa and na he ahadi. did not even care whether
whether after separating with Lot you'll be blessed or not, because he knew eventually you'll be blessed. Kwa sababu alijua mwishowe atabarikiwa. He did not understand why a person of the promise will be quarreling hakuelewa kwa nini mtu ambaye alikuwa ni wa ahadi alingekuwa with small things, because God has some greater things for him in store. Kuhusu mambo madogo, kwa sababu Mungu alikuwa na mambo makubwa. So verse 8 tells us that he said to Lot, akamwambia Lot, let us not have strife between us, tusiwe na ugomvi kati yetu, because we are close relatives, kwa sababu sisi ni jamaa karibu, like the relatives that I'm looking at today. Kama jamaa ambao we are all relatives. Sisi sote ni jamaa. Why do we have strife between ourselves? Kwa nini tuwe na ugomvi kati yetu? There's Rehoboth for every one of us. Kuna Rehoboth where we are standing, where we are sitting, there's a well for all of us that we can get enough water for each one of us. Tutaweza tukapata maji ya kutosha kwa kila mtu. So Abraham told Lot, Abraham akamwambia Lot, choose the direction that you would want to go. Chagua eneo ambao ungetaka kwenda. If you go to the east, kienda mashariki, I'll go to the west. nitaenda magharibi. Because he did not want to have strife. Kwa sababu hakutaka ugomvi. Because he had the revelation. Kwa sababu alikuwa na ufunuo. That what God has in store for them is a lot. Kwamba kile Mungu amewekea ni king. And he knew that. Na alijua. The God who blesses in the west. Mungu ambaye is still the God who blesses in the west. Anabariki katika upande wa mashariki. And wherever he would go. Magharibi. Na upande wote ambao ataenda. God will still bless him. Mungu angembariki. And look at verse 14 and 15. Mstari wa 15. After they parted ways. Baada ya kutengana. The Lord spoke to Abraham. Bwana akamnenea Abraham. And he said, look around from where you are. Akamwambia tazama ulipo. To the north. Kaskazini. To the south and to the east and to the west. Kusini, mashariki, magharibi. All the land that you see, nchi yote ambayo unaiona, I will give to you and to your offspring. Nitakupa pamoja na vizazi vyako. Suppose Abraham felt like us. Je, kama Abraham angehisi kama sisi? I'm the one who is called. Ni mimi nimeitwa. I'm the one who has the promise. Ni mimi ambaye nina ahadi. And then you dictate to Lot. Alafu amwambia Lot, you cannot stay with me. Actually, you can just go back to where you come from. Rudi tulipotoka. But when you see the greatness of God, ukuu wa Bwana, the mightiness of God, ukuu wa Bwana, and realize that He's able na utambue kwamba to give us exceedingly abundantly what we think. Kutubariki kwa utele. Tu vitu tudogo hatutakusumbua. Amen. Msichana wa kazi hatakusumbua. Amen. Kwani anaweza iba unga ngapi kwa nyumba yako? Ni nguo ngapi anaweza chukua kwa nyumba yako? The thing is, let's not even quarrel over small things. Because you are the one who has been called. The Lord has plenty for you. Just let them go. Let them have what they want to have. Wacha apate anachotaka. I know sisi wa mama. Hata chakula. Tunasema yake ni ile na ya familia yako ni ingine. And God is the one who has blessed you with that. Na Mungu ndiye ametubariki. If we want to prosper, kama tungetaka if you want to do well, kama tungetaka kufaulu, hizi vitu dogo wachaneni nazo. Amen. Tuache nazo. Amen. Even praying for somebody to get a job, even being asked as a pastor, come and bless my house, come and dedicate my car. You just go and do it because it's a duty. You just go and do it because you've been called. But deep down, we are not celebrating one another. Let's celebrate when people are prospering. Let's celebrate when everybody is doing well. Actually, we'll be living in a better place if every one of us was doing well. There will be no needy. Actually, you'll be wondering, nitapea nani? Amen. Because the Lord has blessed us. And this is the Rehoboth that we are getting ourselves into. This is the Rehoboth that we are getting ourselves to. Let's not quarrel over small things. Let's not quarrel because the Lord has everything. What the Lord has promised for us, He'll give it to us. He's going to carry us through. We are the anointed people. Sisi ndio tumepakwa. Sisi ndio wale watu tumeitwa.
But how do we present ourselves? Lakini huwa tunajiwasilisha. Do we make God attractive to the other people? Huwa tunafanya watu wengine wavutiwe na Bwana? Would people just think and say, I want that church where that person goes? Je, watu wanaweza wakasema kwamba napenda hiyo kanisa ambayo yule bwana ama ndugu huenda? I want that thing that is in this person because it has set them apart. Nataka hicho kitu ambacho kiko ndani ya huyo mtu sababu kimemtenganisha na wengine. I think we need to evaluate ourselves. Lazima tujipime. Because the motive of redigging kwa sababu nia ya kuchimba upya and repossessing na kumiliki tena, the motive in our hearts nia will determine the end results. Ndio ambayo itaamua mwisho. Because matokeo. Kwa sababu if we are praying, we are thinking that I will be so prayerful, which is a very good thing. Kwa sababu ikiwa tunafikiria kwamba nitakuwa muombaji sana, but you will be looking down upon the people who cannot do marathons. Lakini unawadharau wale ambao hawezi wakakimbia sana. The motive is not right. Nia si sahihi. What is the motive that we have? Nia yako ni gani? Because for us to receive, kwa sababu ili tupokee, and I think Abraham was told, na Abrahamu akamwambia, I'll bless you for you to be a blessing to others. Nitakubariki uwe baraka kwa watu wengine. If God has blessed you to be an intercessor, kama Mungu amekubariki uwe mwombezi, please intercede for us. Tuombe. If God has blessed you to be a discipler, kama Mungu amekuombea, please disciple those people and release them again to go to the field. Tafuta watu wengi ili waende. There is plenty of work. Kuna kazi nyingi. The only problem is the workers are few. Shida ni kwamba wafanyikazi ni wachache. So as we are interceding, hivyo basi tunapozidi, as we are praying, tunapoomba, as we are calling many souls to Christ, tunapowaita wengi kwa Bwana Kristo, so many people are getting born again every now and then. Watu wengi wanaokoka kila wakati. Where are the disciples? Wale watu wa kuwafunza. Where are we taking them after they get born again? Tunawapeleka wapi baada ya Are we even representing God in a manner that you'll be proud of you? Je, tunawakilisha Bwana kwa njia ambayo, or will we be accused like the Pharisees, ama tutakuwa ni kama Wafarisayo, that they would go out to look for the person ambao walienda kuwatafuta watu and then block the way for them that they will not prosper, alafu wakawazuia that they will not. We want our people to remain spiritual children, kwamba tungetaka watu wetu to remain in babies so that they can always come to us to pray for them. ili waje kwetu tuwaombee. The year of redigging and repossessing, mwaka huu wa kuchimba tena, whatever you are repossessing, kile ambacho una, it is not for you alone. Si chako pekee. It is for you and the others. Ni chako na watu wengi. You are going to do something and leave a mark, hivyo basi utafanya jambo so that when time comes, ili wakati ukifika, somebody will say, mtu mwingine atasema, why it not for so and so, kama ingekuwa kwa fulani, I will not be in salvation today. Ingekuwa katika wokovu leo. We usually hear that, mara nyingi watu tunasikia, na tunasoma kwa Biblia. The God of Isaac, the God of Abraham, the God of Jacob. Mungu wa Yakobo. You know, you can add the God of Rachael, the God of Josiah, the God of every one of us, if we represent God the way you would want to be represented. But we should not be we should not be the ones who are just going to be the last people who are not passing the baton to the rest. We are here today because people labored. We are here because the fathers of faith did what they have done. They've given us a chance to mess. They are giving us their pulpits to learn from. Amen. But we are here. We are not impacting the people. Amen. May we take that challenge and go out and say, I am redigging, and what I'm redigging, I'll possess. And when I repossess it, I'll pass it over to the other people. The other way of receiving from God is to make a choice. Because the reason why you make a choice, it's because God has given us an open check. What you are going to write in that check, what you are going to ask God to give you, it is you who is going to limit yourself. It is you who is going to limit yourself. And while you are making the choices,
I think we are, and especially when there is something, there's a breakthrough. Na hasa wakati ambapo kuna upenyo. You find so many other conflicting or very enticing things surrounding you. Huwa unapata mambo mengine mengi ambayo yanakuchanganya. Maybe you want to make a decision. Pengine unataka kufanya uamuzi of getting married. Wa kuoa. And you've been there praying to God for so many suitors. Na umekuwa pale ukimwomba Mungu kwa. And then you get like 3 men coming to you. Alafu unapata wanaume 4, wachumba 4. Now you are like, which choice do I make? Unashangaa nitafanya There are those ones who want to use the shortcut so that you can get there very easily and get there very quickly. Wapate haraka. There is also the choice of do I even want to wait? Na pana pia uamuzi ningetaka. Because it's a choice that you make. Those who wait, they make a choice. Wale ambao ungoja hufua. Those who have been in marriage for long, they have made a choice to stick. Wale ambao wamekuwa kwa ndoa kwa muda mrefu. It is a choice that we are going to make. Ni uamuzi utaufanya. And when I was thinking about the choice, nilipokuwa nawazia kuhusu uamuzi, I remembered this young man from Israel who was in captive. Nikamkumbuka huyu kijana ambaye alikuwa katika ametekwa. In the book of Daniel chapter 1 verse 8. Katika Danieli 1 mstari wa 8. If we read that one, it says, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Lakini Danieli akaamua kwamba hangejinajisi na vyakula na mvinyo. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Na akamuomba mkuu asijinajisi kwa njia hiyo. And I was just looking and wondering, nikashangaa, what was wrong with Daniel? Ni nini kilikuwa shida na Danieli? Can you imagine going to the state house? Waweza ukafikiri ukiwa kwenye those things that you even wish for, vile vitu ambavyo that you only see on the television, ambavyo unaviona kwenye that TV. You are like, when I grow up I will eat like this, nitakula hivi. When I grow up I will dress like this. Kwamba nikikomaa nitavaa hivi. There are things that we wish for. Kuna mambo ambayo huwa tunatamani. And those things were presented to Daniel. Na hivyo vitu vilikuwa mbele ya Danieli. And choice is very important. Na uamuzi ni muhimu sana. Choice is very important in our lives. Uteuzi ni muhimu sana katika maisha yetu. And Daniel said, Danieli akasema, I'm not going to defile myself. Sitajinajisi. I'm not going to defile myself. Sitajinajisi. I'm just even really thinking about the season that we are today. Nikifikiria majira ambayo tuko siku ya leo. We are fasting. Tumefunga. Are we fasting? Je, tumefunga? We are fasting. Tunapikia watu wetu chakula mzuri. Are we cooking good food? Ama because we are fasting it is beans and rice throughout. We are making choice foods for our people. But because you know what you are seeking for, you make this choice. I am going to cook for my family. Because when you are fasting, by the way, it does not mean everybody in your family to fast. It is also a choice to fast. It is also a choice to give other people choice to choose. So that at least they may choose. And whenever you are fasting, there people should not be fasting at the same time. Na wakati umefunga watu wote hawafai kufunga. Lakini ni vizuri tujijaribiwe. So Daniel, hivyo basi Danieli made this choice. Akafanya huo uamuzi. And he said he's not going to defile himself. Na akasema kwamba hangejinajisi. And when you make these hard choices, na ukifanya huo uamuzi mgumu, sometimes they are hard choices. Wakati mwingine uamuzi huu mgumu, God comes close to you to help you. Mungu huwa anakukaribia zaidi akusaidie. They did not eat like everybody else. Hawakula kama kila mtu. But their health lakini afya yao was the best compared to every other person that was in there. Kulinganishwa na wao wengine ambao walikuwa pale. They are thinking. Walikuwa nafikiria. The way they were talking. Jinsi ambavyo walikuwa it was different from everybody that was there. Na hao wengine ambao walikuwa pale. And my question to us today is, na hivyo basi swali langu kwetu leo ni, how long are we willing to wait for the Lord? Ni kwa muda upi ambao tunaweza tukamngoja Bwana? How long are we willing to wait for the Lord? Ni kwa muda upi ambao tunaweza tukamngoja Bwana? You've been waiting to get that breakthrough. Umekuwa ukingoja kupata ule upenyo. You applied for this tender. Ukaomba zabuni hii. And God actually made it pass through for you. Na Mungu akakuwezesha ikapita. But then there's one question. Lakini pana swali moja.
give me 50 bob, give me 50,000 nipe 50,000 so that we can release this tender for you. ili tuachilie zabuni. And you know very well Na unajua vizuri sana you have no finances. kwamba huna pesa. Children are going back to school. Watoto wanarudi shuleni. You have rent, Una kodi but you have no money. lakini huna pesa. But there is this tender Lakini kuna hii zabuni that is very promising. ambayo ni The nzuri only sana. problem is Shida pekee ni it's 50,000. 50,000. Are we willing to give the 50,000 Je, tuko tayari kutoa so that hizo at 50,000 least we get away with everything? ili tupate, Or are we willing to make a good choice? ama tuweze tukafanya uamuzi mzuri? Do you think after that tender passes, God cannot bless you again? Je, wafikiri kwamba Mungu aweza kubariki tena ikiwa itapita? What price are we willing to pay Ni gharama gani ambayo tuko tayari so that kulipia our wells of spiritual walk ili visima remain vyetu holy? vya kutembea katika imani viwe takatifu? If the Lord asks us to abandon our course, Ili kama Mungu atatuomba tuache jambo, are we willing to surrender to je, God? tuko tayari kujiachilia kwake Bwana? If the Lord says this is not the right woman or the right wife, the right man for you, Kama Bwana atasema huyu si mpenzi wako, are you willing to let go? je, uko tayari Are kuachilia? you willing to let go? Je, uko tayari kuachilia? Because Kwa sababu the choice that we make, uteuzi ambao tutaifanya we are just making it now, tunaufanya sasa, but the effects of that choice lakini matokeo ya will uamuzi be huo felt later. tutahisi baadaye. Are we willing to compromise? Je, tuko tayari compromise? Or are we willing to make the right choice Ama tuko tayari kufanya uamuzi that unaofaa is going to take us to where we want to be? ambao utatupeleka mahali tunapotaka kuwa? I think I have heard this when I was growing up. Nimesikia hili nilipokuwa nakuwa. God helps those who help themselves. Mungu huwasaidia wale ambao wanajisaidia. Are we helping ourselves so that God can help us? Je, tunajisaidia ili Bwana atusaidie? I think it's somewhere in the book of, I don't remember the book, but it says, deal with your adversary before you get to the court. Shughulikia adui yako kabla mfike kotini. Because when you get to the court, Kwa sababu mkifika pale kotini, you may be thrown to prison. waweza ukatupwa jela. And here comes a policeman. Na hivyo polisi amekuja, He flags you off. anakusimamisha, You are speeding. ulikuwa unaenda kwa kasi. Sometimes you don't even have any reason to be afraid. Wakati mwingine hata huna sababu ya kuogopa. Sometimes they are just maybe flagging you to check whether you have your license. Pengine amekusimamisha tu aone kama uko na leseni. But then you stand your ground. Lakini unasimama imara. You have to deal with your adversary before you get to court. Lazima ushughulikie adui yako kabla mfike kotini. God does not help those who help themselves. Mungu hamsaidii yule ambaye hujisaidia. God helps those who surrender to him. Mungu humsaidia wale ambao wanajiachilia kwake. There are burdens that we've carried for long. Kuna mizigo ambayo tumebeba kwa muda mrefu. But the Lord is inviting us today. Lakini Mungu anatualika leo. And he's telling us, Na anatuambia, we come to him. tuje kwake. We come to him. Tuje kwake. Has it been too heavy for you to carry? Kama mzigo umekuwa ni mzito sana kwako kubeba. Would you even be asking and wondering, how do you begin this journey of redigging and repossessing? Pengine unajiuliza utaanzaje safari hii ya kuchimba upya na kumiliki tena. Maybe you might even be thinking that you don't think that there is a Rehoboth for you. Pengine unafikiri kwamba hakuna Rehoboth kwako. There's a Rehoboth for every one of us. Pana Rehoboth kwa kila mmoja. There's a Rehoboth for every one of us. Pana Rehoboth kwa kila mmoja wetu. You could be there. Pengine uko pale. And you are the one who is thirsty. Na wewe ndio una kiu. You are the one who do not seem to trace that well that can quench your thirst. Ni wewe ambao hupati kisima ambacho kinaweza kamaliza kiu yako. Where we are standing today, Mahali tumesimama leo. it's a well. Ni kisima. It's a well. Ni kisima. It's full of water. Kimejaa maji. Fresh water Maji ambayo ni mazuri. that can quench our thirst. Ambayo yanaweza kamaliza kiu That chako. can quench our thirst. Ambayo yanaweza kamaliza kiu chako. My prayer is, Ombi langu ni we would want to invite the great I am in our lives. tungetaka kumwalika mkuu Mungu. If you are there Kama uko pale and you are wondering, na unashangaa, how do I walk this journey? nitatembea vipi safari? It has been so hard for me. Imekuwa ngumu sana kwa. We've moved from one situation to another situation. Tumetoka hali moja hadi nyingine. May your search come to an end today.
Tunaomba kwamba kutafuta kwako kukakomee. You come and surrender your life to Jesus. Uje uachilie maisha yako kwa huyu He Yesu. is the author and perfecter of our faith. Ndiye mwanzilishi na anayekamilisha imani He yetu. is the one who saves. Yeye anayesema He can sustain us. anaweza akatudumisha. He is more than able. Anaweza zaidi. He does not respect people. He is not a respecter of people. Respect mtu yeyote. He has no favorites. Hata pendelei mtu He yeyote. is welcoming all of us. Anakaribisha kila mtu. He is welcoming all of us. Anakaribisha watu wote. The beginning of this journey of redigging Mwanzo wa safari hii ya kuchimba tena begins with surrendering our lives to Christ. inaanza kwa kuyapa maisha yetu kwa Kristo. And if you are there, Na kama uko pale na unasema leo ndio siku yangu ya kupeana maisha yangu kwa Kristo, yes. I would want you to lift up your hand. Ningependa uinue mkono wako. We will see it and we'll pray with you. Tutauona mkono na tutaomba nawe. Every good journey to Kila safari eternity. nzuri, The journey of eternity starts with salvation. safari ya maisha ya milele huanza The kwa many wokovu. things that you've seen our fathers of faith do, Mambo mengi ambayo tumeona mababa zetu wa imani wakifanya it's because they surrendered their lives to ni kwa God. sababu waliyatoa maisha yao kwa Mungu. These good things you are admiring about these people who are seated here, Mambo mazuri ambayo nakupendeza kuhusu hao watu ambao wameketi hapa leo it's because they surrendered their lives ni to kwa Christ. sababu waliyatoa maisha yao I kwa would Kristo. invite any one of us who want to give their lives to Christ. Ningemwalika kila mtu yeyote ambaye angetoka kutoa maisha yake kwa Kristo. This is the best way to start redigging for your life. Hii ndio njia nzuri zaidi ya kuanza kuchimba tena kwa maisha You yako. start by positioning yourself Uanze kwa kujiweka katika njia to eternity. ya uzima. I would want to invite the ministry team Ningetaka kuomba kundi la wana and also invite Pastor Kibera to come and conclude for us. na pia nimwombe mchungaji Kibera aje atuhitimishie. Amen. Amen.